Welcome to Apple Tree channel. Hello my dear 11th graders, hello my dear students. Сьогодні ми з вами розглянемо урок Use Your Skills за підручником Оксани Карпюк, 11 клас, на сторінках 33, 34, 35 і 36 нашого підручника. Потім у нас буде Check Your English вже на наступному уроці. Так, і таким чином ми потім вже завершимо з вами перший юніт. Окей. Так, let's start with our first task. We should complete the text with the correct words from the box. І так, ми маємо доповнити текст правильними словами з нашої таблички. І так, achievement – досягнення, adjustment – коригування, admit – признавати щось, attitude – відношення, average – середній, colleges – коледжі, common – спільні, загальні, failure – провал, grade – оцінка, letter – лист або літера, marking – маркування, method – метод, minimum – occasionally – це інколи, pass – здавати, percentage – відсоток, perfect – ідеальний, прогрес, record – записувати, reports – табелі, school – школа, teacher – вчитель. І так, grading. Як ми з вами зробимо? Тут друкувати я не можу, але буду ставити просто відповідний номер над правильним словом. Grading is a method used in school to record students' achievements. Оцінювання – це метод, який використовується в школах, аби записати досягнення учнів. Almost every school keeps a record of each student's achievement in order to have some basis for measuring his progress. Майже кожна школа продовжує вести досягнення учня кожного так, щоб потім осягнути його прогрес, розвиток. Так? The record supplies information for reports to parents. Так, reports to parents. Universities and often use this information to help determine whether they should as students. The universities and colleges, університети та коледжі, часто використовують цю інформацію, аби зрозуміти, чи їм потрібно приймати, так, admit, учня. For a long time, the most загальним, так, the most common, загальноприйнятим методом of recording achievement was by marking. Коли ми ставимо оцінку, так? Marking. Or percentage. For example, of 100% representing якесь ідеальне, да, досягнення, perfect achievement. Окей. Отже, довгий час найбільш розповсюдженим методом запису досягнення було те, що ми позначали, так, з оцінкою або відсотковим співвідношенням. 100% презентує ідеальне досягнення. Далі. The average mark, середня оцінка. For a pass, для того, щоб зрозуміти, пройшов або ні, was usually 70%. And for minimum work, about 80%. Today, the letters A, B, C, D, and E, and occasionally F. Це fail. Much more commonly used.
На сьогоднішній день оцінки це A, B, C, D, E та F. Occasionally. The mark A stands for exceptional achievement, and E or F means failure. Так? Оцінка A говорить про ідеальні досягнення, а E та F означає, що це провал. A new school used no grade system at all. Нова школа взагалі у нас, так, grade system, оцінювання не використовує. Instead, each teacher виходить, так, кожен вчитель. Instead, each teacher writes a detailed letter, лист, характеристику, так. Detailed letter to the parents. Деякі школи вони використовують взагалі grade system, так, систему оцінювання. Замість цього кожен вчитель пише детального листа батькам. Such letters report the student's progress. Такі листи доповідають про учнівський прогрес, потім якісь там activities, and що ще? Social adjustment, так? Okay, great. Well done. So, task 2. Complete the interview by changing the forms of the verbs in brackets. Then act out the interview in pairs. Отже, у нас є інтерв'ю, нам потрібно змінити форми дієслова, так, у дужках. What exam did you take? Залишаємо таке ж саме слово, так? Це у нас past simple. FCE, First Certificate in English. Do you think you passed it? Як ти гадаєш, ти його складав? Я б написала тут present perfect. Do you think you have passed it? You've passed it. Як ти гадаєш, на даний момент ти його склав? I think so. I'm quite optimistic. I think I did the exam quite well. Я гадаю, що я пройшов іспит добре. When will you get your result? Це майбутній час. Коли ти отримаєш свій результат. When will you get your result? Tomorrow morning I study at the language school and when I will go. Так? Ну, will скорочено I'll. To class tomorrow the grades will be on the notice board. My name is, так? My name is the first on the list because my surname begins with A. В принципі, моє ім'я завжди, так? Перше у списку. So, how will you celebrate it if you pass? Як ти будеш святкувати, якщо ти складеш? Залишається без змін, так? Future and present. I'll go to a cafe with other students from my class. Well, with the students who have passed. Ну, з учнями, хто склав, так? And what will you do if you, ну, виходить, don't pass, або if you haven't passed, yes? До речі, how will you celebrate if you have passed? Тут можна використовувати ще і present perfect, до речі. Будь-який present в if частині може бути. І simple, і continuous, і perfect. How will you celebrate if you have passed? Угу. Теж можливий варіант. What will you do if you, можливо, haven't passed? Я гадаю, що тут, можливо, є заперечення. А що ти будеш робити, якщо ти не склав? What will you do if you haven't passed? Will you carry on studying? Чи будеш ти, ну, are you going, так? Are you going to carry on studying? Чи збираєшся ти? Так, краще тут to be going to використовувати. Are you going to carry on? Are you going to carry on studying English? Чи збираєшся ти продовжувати вивчати англійську? Yes, I'd like to take the CAE exam next year. Certificate in Advanced English. And if you haven't passed, what will you do if you have passed? Stop. Отже, if you have passed. Що ти будеш робити у випадку, якщо ти склав, а потім, що ти будеш робити, якщо ти не склав. Ось, все. And if you haven't passed,
А якщо ти не склав, haven't passed. So, I will take the exam again in June. Я перескладу іспит знову у червні. Отже, у нас тут були перший conditional, так, past simple, future. Окей. І перший conditional, до речі, з if частиною у present perfect. Quite interesting, yes. Окей, well done. Далі у нас третє завдання, це ми розбираємо проєктну роботу. Search for the information on the international exams in English and prepare a short presentation. Знайди інформацію з міжнародних іспитів з англійської, так, і підготуй коротку презентацію. Use the instruction below. Давайте розберемо. Отже, перше, search for PET, FCE and CAE in the internet. Знайди якусь інформацію про ці іспити, так, в інтернеті. Write your presentation using the material you have found. Напиши презентацію, використовуючи матеріал, який ти знайшов. The following phrases and the plan below. Користуючись даними фразами і планом. Окей. Do the presentation in class using the helpful tips. І так. Giving a presentation. Helpful tips. Читаємо. Щоб презентувати свою роботу. Що треба зробити? You have to speak slowly, don't speak too quickly. Ви маєте говорити повільно, не швидко. Pause between important points. Ставте паузи між важливими якимись поняттями. Lower your voice to draw the audience in. Робіть нижче свій голос, аби привернути увагу аудиторії. Raise your voice to emphasize important points. Піднімайте свій голос, аби виділити важливі якісь думки. Maintain good eye contact with your audience. Становіть гарний контакт зоровий зі своєю аудиторією. Don't use long sentences or difficult grammar. Не використовуйте довгі речення або складну граматику. Avoid using words the audience may not know. Уникайте використання слів, яких аудиторія, можливо, не знає. Ну і ось у нас йде план. Так, можна, це у нас такі семпли, з допомогою яких можна саме зробити цю доповідь. To start with для початку. Today I want to talk to you about. Сьогодні я хочу з вами поговорити про. After that, I'll move on to. Після цього я переходжу до іншого якогось, так, думки. That's all about. Це все про. Now I would like to. Зараз я хотіла б. Або хотів би. Finally, I'll review the main points. Насамкінець я узагальню основні думки. Feel free to interrupt me if you have any questions. Будь ласка, можете мене зупиняти, якщо у вас будуть якісь питання протягом моєї доповіді. Let's move on to. Переходимо. A good example of this is. Гарний приклад цього є. So, and here is the plan of your presentation. І ось ваш план презентації. Welcome your audience. Привітайте свою аудиторію. Introduce your subject. Представте свій предмет. Ну, тему мається на увазі. Outline the structure of the talk. Окресліть структуру розмови. Ну, вашої доповіді ось оце вся структура, з допомогою якої можемо ми це зробити. Окреслити її. Вона вже є. Give a summary of your findings. Розкажіть в короткому вигляді про свої здобутки. Make conclusions. Зробіть висновки. Answer the questions of your audience. Дайте відповіді на питання своїх глядачів, своїх слухачів. Ну і ось приклад. Good morning everyone and welcome. The purpose of this presentation is to get you acquainted with. Мета цієї презентації – це познайомити вас з first of all, по-перше, по-друге і по-третє. Тобто ось у вас план вашої презентації на одну з цих трьох тем, так, наприклад, Search for PET, FCE and CAE in the Internet. Про один з цих іспитів. So, task 4. Read the information in the box and get ready to hold the class debate. Прочитаємо зараз інформацію. Continuous assessment or the final examination. Поступове оцінювання або екзамен, так, іспит.
A proposal for education reform is being discussed by students, teachers, parents, experts, and etc. Пропозиція щодо реформування освіти зараз обговорюється учнями, вчителями, батьками, експертами тощо. It still hasn't been decided how students will be assessed at the end of their secondary school education. До цього часу не було вже ще вирішено, як учні мають бути оцінені на кінець їхньої школи. Так? Before making the final decision, the Ministry of Education is interested in what students have to say about this rather controversial issue. Перед тим, як прийняти головне рішення, Міністерство освіти зацікавлене в тому, що учні говорять про це достатньо спірне, controversial, дискусійне питання. Then follow the instructions below. Form 3 groups. Розділіться на 3 групи. The first 2 groups should prepare arguments for either accepting or rejecting the motion, present their arguments, and be ready to answer the questions from the other group. Перші 2 групи мають підготувати аргументи на або те, що вони приймають, або навпаки не приймають цю дію. Презентувати свої аргументи, бути готовим давати відповіді на питання. Отже, перші 2 групи. Ну, а третя група, the third group, should listen to both groups and decide whether to accept or reject the motion, providing arguments for their decision. Ну, а третя група має слухати обидві групи і вирішувати, чи приймати, чи не приймати їхню пропозицію, так? Виходячи з їхніх аргументів прийнятого рішення. Before making the decision, the third group can put questions to both groups. І перед тим, як прийняти рішення, третя група може поставити питання 2 попереднім. 2. Allow time for the groups to prepare their arguments. Треба дати час групам, аби ті підготували свої аргументи. Group presentations – згрупувати, так, ці презентації. Asking and answering the questions – поставити і дати відповіді на питання. Ну і presenting the decision – презентувати рішення. Ну, ось таким чином має відбуватися ця дискусія. Discussion. Your discussion. Okay, so that's all for today. Це у нас сьогодні було заняття Use your skills. Використовуємо наші навички. Чекаю усіх з нетерпінням на наступному уроці Check Your English. Ми будемо з вами працювати на сторінках 37, 38, 39 і 40 нашого підручника. Goodbye, good luck!